This call is now being recorded. Good evening to all, and we will quickly go through some important topics of polity to start with. Then, as we go along, we will come across other topics of GS2 and 3. So, let us begin. Parliamentary Standing Committee, another very important topic. It is frequently in news because of the uh, concern with respect to functioning of the parliament. So, মই বিচাৰিছো আপোনালোকৰ যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটি আহে কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটি ইজ এ ইনষ্টিটিউশ্যন আণ্ডাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া চৰি কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াত নাই এইটোতো ৰুলছ অফ দ্য হাউচত আছে ইট ইজ এন ইনষ্টিটিউশ্যন বুলি ক'ব ইনষ্টিটিউশ্যন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট which is meant to ensure that the legislature functions at its optimum level. নিজৰ optimum level perform কৰিবৰ কাৰণে এটা assisting institution because parliament as an institution is too big, too unwieldy. It is parliamentary weakness ki parliament is too big, too unwieldy and too politicized. আৰু তাৰ লগতে too generic in the sense ki there are many people with or we can say very few people with subject matter expertise. So parliamentary standing committee বিষয়ে যদি আপোনালোকে just অকমান হলেও idea আছে এটাকে গম পাব যে it is about ইয়াত কি হয় politicize হৈ নাথাকে because everything happens in camera. Size is smaller, so it is effective decision making tool. And then you can even ask or call for help of experts. So a context to যেতিয়া আমি বুজি পাওঁ যে parliamentary standing committee গুৰুত্বটো হেতুৱে যে it makes the parliament function to its optimum. Okay, so that is the idea. যদিও rules of the house এখিনি বস্তু আছে parliamentary standing committee আমাৰ আমিতো popular committees কিটা কি public accounts committee estimates committee তাৰপৰা committee on public undertakings rules committee এনেকুৱা বিভিন্ন committee আছে so you have to keep in mind that although the constitution does not explicitly talk about committees but there is article 105 of the constitution আপোনালোকে যদি মন কৰে অকমান চাই 105 কি কয় powers privileges etc of the house of parliament and the members thereof so ইয়াতে it is the privileges of the মানে members MPs so হেতু ক্ষেত্ৰত in that capacity the fact that every member has the right to freedom of speech and expression within the house and he shall not be liable to any court on any matter expressed if it is done to exercise his legislative power. So to ensure that these privileges are realized in actuality, we have the system of parliamentary committee. 105 আছে তাৰপিছত আকৌ আমাৰ হেৰিয়টো আছে নহয় এইটো 195 নে কিমান আছিলে লেজিসলেচাৰ ষ্টেট এছেম্বলি কাৰণে তাৰপিছত আমাৰ 105ত এইটো হৈছে privileges of MPs তাৰপিছত article 118 আছে 118 talks about the power of the house মানে Lok Sabha and Rajya Sabha to make its own rules. So in that capacity,
to enable smooth functioning of the house, it creates certain committees. ঠিক আছে? So you can প্ৰথম কথা আমি কম পাৰ্লিমেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ ওপৰত যদি আহে, যিকোনো ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটিৰ ওপৰত আহিব পাৰে, বা বোলে এডহক কমিটিৰ ওপৰত আহিলে, বা ইন জেনেৰেল যে হোৱাট ইজ দ্য ৰিলিভেন্স অফ কমিটি চিষ্টেম ইন পাৰ্লিমেণ্ট, you will start with the context. Context to see why do we need committees. In fact, US Parliament or ক্ষেত্ৰত, it is said that committees where committee is where the parliament is in action. আৰু parliament in session is parliament at rest. এনেকুৱা টাইপ এটা quote আছিল. Let me check it and I'll tell you. that is very relevant. Congress in session. With respect to the committee system in USA. USA committee system to be a strong one. It is said that Congress in session, তাৰ হাউচটো এটাটো Senate as a whole Parliament of Congress বুলি কয় US. Congress in session is Congress on public exhibition. Whilst Congress in committee is Congress at work. This is a relevant quote to understate the relevance of the committee system. Having started, or you can say, that this is the basic context in which you will shape your answer. But the state of committee system in India is not very strong. In fact, again, the prominent source from which we get data in this regard is either you get it from ADR or you get it from PRS legislative research. So according to the data, in the 15th Lok Sabha, merely 70, out of the total number of bills, 15 Lok Sabha, actually we have studied in our legislative procedure that any bill that is introduced in a House of Parliament should be going to the committee for detailed discussion and point by point discussion, and only then it again comes to the House for voting or general discussions. মনত আছে নে আমি যে legislative process পঢ়িছিলো Parliament chapter 2? আছে 71% of bills were referred to committees. In the 16th Lok Sabha, it came down to 25%. And in the 17th Lok Sabha, it came down to merely 10%. So you can see there is a question mark on the relevance of parliamentary committees because of the this thing. Let's hold on.
So তাৰপিছত পাৰ্লিমেণ্টাৰী কমিটিজ যিখিনি আমাৰ মানে আমি বাজেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি পঢ়িছিলো মানে উইথ ৰেসপেক্ট টু পাৰ্লিমেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটিজ উই হেভ DRSCs, departmentally related standing committees. Then we have the financial committees, public accounts committee, estimates committee, আৰু বিভিন্ন rules, ad hoc committees থাকে বিভিন্ন ad hoc bill চিলৰ কাৰণে বা কিবা ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে হয় এতিয়া ধৰক any scam এতিয়া নিটৰ কাৰণে there is a demand for a JPC. So এইবিলাক বস্তু ad hoc committee কিছুমানো মাজে মাজে ডিটাৰমাইন হৈ থাকে। চ' আপোনাৰ বুজিব লগা কথাটো এইটো যে ডোন্ট গো ইনটু দ্য ইন্ট্ৰিকেচিজ। যেতিয়া কুৱেশ্যন সোধে ন একচুৱেলি চিভিল চাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত এটা মানে সূত্ৰ আছে পৰীক্ষা ভাল কৰাৰ। সূত্ৰটো হৈছে কি আমি জেনেৰেল প্ৰিন্সিপল বিলাক ভালকে বুজিব লাগে আৰু তাৰপিছত আমি স্পেচিফিক্সত বেছি যাব নালাগে কাৰণ আমাৰ ব্ৰেইনৰ কেপাচিটি লিমিটেড। আমি এতিয়া যিমানে বুজি নাপাওঁ কিয় ইমানে বস্তু বেছি থাকে যে পৰীক্ষাত আমি ৰেপ্লিকেট কৰিব নোৱাৰো। It is beyond our capacity. So what is the thing to do? To মানে যেটো জেনাৰেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টু টপিক এটাৰ ওপৰত সেইটো ক্লিয়াৰ থাকিব লাগে। তাৰপিছত ইউ এনসাৰ ইউৰ কুৱেশ্যন বেছড অন দ্য আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং। এতিয়া আমি জানো যে পাৰ্লিমেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটি থকাৰ উদ্দেশ্যটো কি সেইটো যেতিয়া আমি বুজি পাম তাৰ ৰিলেটেড সব বস্তুৱে আমি মানে উই কেন put it in place according to the demand of the question. এতিয়া ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আহিলে আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি ৰিলেটেড ষ্টেণ্ডিং কমিটিজৰ ৰিলেভেন্স আহিলে বা এড হকৰ আহিলে you will understand কি it caters to the need of executive accountability. So executive that accountable for you, so you need the parliament to work in that manner. So one of the mechanisms to ensure that is standing committees or sorry parliamentary standing committee. তাৰপিছত what is the process? I mean, already we have studied it, but still, membership is how elected, right? Elected by the House or nominated by the Speaker. DRSC বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত it is nominated by the Speaker. Public Accounts Committee হওক, Estimates Committee হওক, এইবিলাকত it is elected by the House. Parliamentary Committee members অকল লোকসভাৰ পৰা থাকে। Any idea? PSC. PSC দেখোন 22টা মেম্বাৰ, 15টা লোকসভা আৰু 7টা ৰাজ্যসভা থাকে পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটিত। Estimates committee 30 member fully Lok Sabha. Kyo estimate count because financial estimation or money bill that is a prerogative of the Lok Sabha. So আমি হেতু again বস্তুটো মুখস্থ কৰি চাব নালাগে, আমি ভাবিব লাগে যে কোনটো ক্ষেত্ৰত অকল লোকসভাৰ থাকিব। নেচাৰেলি এনেকুৱা মেটাৰ যিটোত মানে মানি বিল বা মানি বিলতেতো ডিষ্টিংক্ট ডিফাৰেন্স আছে ন লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ মাজত। এইবিলাক I hope you can recall all these things. So to ensure or to substantiate that distinction, Estimates Committee is something where only the Lok Sabha members are given representation. Public Accounts Committee ক্ষেত্ৰত কিয় নহয় because Public Accounts Committee এটো আমাৰ মানে হেৰি নকৰে ন মানে ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত পোষ্টমৰ্টেমৰ হে ৰোল প্লে কৰে Public Accounts Committee খৰচটো হোৱাৰ পিছতহে আহে। So it has no function in approval of any finance need. So hetu karone we see that only the Lok Sabha are sorry ebilak thake both houses thake. Departmentally related standing committee Rajya Sabha thake nai, Rajya Sabha member thake nai DRSC.
Naturally থাকে 31টা মেম্বাৰ। আমি কিছুমান কথা মনত আছে না, মই কৈছিলো মিনিষ্টাৰ ইজ নেভাৰ এ মেম্বাৰ অফ এনি কমিটি। তাৰপিছত এইটো এটা মানে ইউ শুড কিপ ইন মাইণ্ড, any parliamentary committee, generally it is seen that by convention, it is like, there is no rule about it, but there is a convention that is followed, that chairperson is generally from the opposition party. That is one reason why, because opposition strength was weak, or maybe it was not accommodated. Any way you want to see it, the point is that um, it is a healthy convention, wherein to make it functional you need uh, the opposition to head the committees. That way your executive accountability can be better realized. IT ক্ষেত্ৰত, if I remember correctly, Shashi Tharoor was the chairperson, and he made a lot of news in the IT committee, especially relating to the data protection bill. যদি সেই সময়ত পেপাৰ চেপাৰ পঢ়িছিল অলপমান হয়তো হেৰি কৰিব। So if you allow the committees to perform its role, or if they are working well, then actually the true idea of theory of separation of power, or the idea of holding the executive to account by the legislature is realized in reality. তাৰপিছত, what is the workings, nature of workings of it? Closed door meeting হয়। তাৰপিছত, not bound by party whip। পাৰ্টিৰ যিটো হুইপৰ কথাটো আমি অলৰেডি ডিফেকশ্যনৰ কথা শিকিছিলো, হয় নে? এইটো নালাগে। আৰু what, how do they, their decisions, whatever they take decisions, these are not binding, okay? So what they do is they present reports. They present reports to the house, obviously through the speaker. The speaker ওচৰতে। এতিয়া ওকে, ডেপুটি স্পিকাৰ মাজতে নিউজত আছিলে, এবাৰ আমাৰ কোনো ডেপুটি স্পিকাৰ নাই, লাইক 18th Lok Sabha or 17th Lok Sabha. So again, it is by convention, it is that opposition leader or opposition party candidate is from the, or say speaker, deputy speaker is from the opposition party, but for some reason that is lying vacant. Those are some strange thing that is happening in Indian politics. But anyway, such actually আমি এইটো কথা জানিব লাগে যে আমাৰ এক্সিষ্টিং চিষ্টেমতো বহুতখিনি এনেকুৱা মেকানিজম আছে, এনেকুৱা ইনষ্টিটিউচন আছে which can ensure that parliament functions properly. But আজি আমি যেতিয়া কওঁ there is a decline of parliament, আপোনালোকে শুনি থাকে নাই পেপাৰে পত্ৰই? Can you give me some examples to show what is the meaning of decline of parliament? Okay, so
That also you should know. Okay, it is a decline of parliament কৈ থাকো. What are the symptoms? Symptoms basically আমি যেটো দেখা পাও ন, frequent disruptions, walkouts, on obviously various debatable issues, এইবিলাক হয়. তাৰপিছত local issues, hijacking, national issues. So কিবা local issue ওপৰত base কৰি পেলাই there is a huge hue and cry. Although some sensitive issues like say Manipur crisis, you cannot just shove it aside saying that it is a local issue and that is used by parliamentarians to disrupt the process. That is something that government should come forward with proper explanation. But what we see is that local issues sometimes take precedence over national issues. Say, for example, Tamil issue to look like whatever. There is walkout with respect to this. তাৰপিছত another aspect that highlights this or that brings into question the legitimacy of the parliament is the role of the speaker. যোৱা বছৰটো স্পীকাৰ আপোনালোকৰ আহি গ'ল ন, যোৱাবাৰ মেইনছত আহিছিল নে পল্লৱী? জিএছটোত কি আহিছিলে ইনষ্টিটিউচন? স্পীকাৰ আহিছিল চাগে। CAG আহিছিল। CAG আহিছিল আৰু কিবা এটা আহিছিলে, স্পীকাৰ নে ডেপুটি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট নে স্পীকাৰ নে কিবা এটা আহিছিলে। ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন হিচাপে সেইটো আহিছিলে ছাৰ, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টটো আহিছিলে। ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আহিছিলে। স্পীকাৰ অহা নাই। Speaker, you might get a question on speaker. You should prepare something on speaker. So role of the speaker is again contentious. So especially our money bill related, the certificate of the speaker is final and there are question mark on this, the use of this discretionary power by the speaker. তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ with respect to the anti-defection law. There also the role of speaker puts certain question mark the way it is conducted. Then we দেখা পাওঁ say discussions are few or many bills are passed through the guillotine route. Guillotine মনত আছে না? ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউচনত যে শিকিছিলো, মানে ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউচনৰ ৰেফাৰেন্সত কৈছিলো। Sir, 80% এটা ডাটাও পাইছিলো, 80% of the budget were passed without discussion from 2019 to মানে 2014 লৈকে, এই 17 লোকসভাৰ গোটেই এন্টায়াৰ পিৰিয়ডত মানে। So that shows that again the real function, the deliberation, participation এইবিলাক হোৱা নাই। তাৰপিছত এইটো আমি পাৰ্লিমেণ্টাৰী মানে ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ কথাটো ক'লো যে মানে অনলি মানে not enough bills are referred. অকল 16% বিল পাছ কৰিছে আউট অফ 179 বিল পাছ মানে। সেই ডাটাবিলাক ইউজ কৰিব, ঠিক আছে। not enough bills referred to parliamentary standing committee. তাৰপিছত ordinance, controversial role of ordinance. Ordinance through the আমাৰ farm bill to ordinance through the আহিছিল ন? So no, farm bill ordinance নহয়, কোনটো ordinance ordinance লৈ পেলাই example আমাৰ কেনেকুৱা আছে latest? Sir, Delhi Delhi government or sir transfer posting
সেইটো Delhi government সেইটো এটা controversial হেৰি আছিল ন যে curtailing the power of the or you can say enhancing the power of the LG or সেইটো লৈ পেলাই যিবিলাক ordinance হৈছে so these are some instances which highlight that the domain of parliament is not getting its full power or you can say it is not functioning to its optimum level আৰু তাৰপিছত আমি এইটো ক'ব পাৰো judicial activism sorry judicial overreach হ'ব কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি judicial overreach দেখা পাওঁ like how when judiciary starts making laws so that also indicates the decline of parliament তাৰপিছত executive overreach wherein you can say that executive because of its brute majority in parliament tries to undercut tries to take shortcuts এদিনতে গোটেই process complete কৰি দিয়ে without proper a classic example is our farm bills which later had to be withdrawn and it is now well acknowledged fact that it should have been brought in with sufficient consensus building with sufficient discussions before being introduced in the house so এইবিলাক নকৰি যেতিয়া executive কৰে it is kind of a decline of parliament so you might get a question independently on Indian parliament Indian legislature and the question of decline so তাতে আপোনালোকৰ এইবিলাক কিছুমান evidences কিছুমান থাকিব লাগে আচ্ছা now coming to the continuation of the topic on parliamentary standing committee so let us write some positives what are the positives of parliamentary standing committee so প্ৰথমটো যেটো আমি কৈ আছো যে যেটো executive accountability বা যেটো what we call as parliamentary scrutiny of the executive that is kind of realized through these committees secondly it gives more time and more importantly it adds value addition to the bills কারণ কি হয় বিলস বিলাকটো যিবিলাক গভর্নমেন্ট বিল থাকে মিনিষ্ট্রি বিলাকে আনে ন আজি সাপোজ এগ্রিকালচার মিনিষ্ট্রি বিল এখন আহিব হেলথ মিনিষ্ট্রি আহিব সো হেলথ মিনিষ্ট্রি পার্সপেক্টিভত আহিব তাৰ মিনিষ্টাৰ আছে তাৰ IAS অফিচাৰ সকলে মিলি পেলাই ড্ৰাফটটো বনাই পেলাই now getting perspectives from different thing na health or lot of finance related your rural related as a panchayat raj related as so when you get a broad holistic and comprehensive perspective stakeholder approach to ami dekha pao kind of thing stakeholder approach in bill making that is realized because through parliamentary committees you can accommodate people from multiple domains তাৰপিছত এটা কথাটো ঠিক যিখিনি আমাৰ ফাইনান্সিয়েল স্ট্যান্ডিং কমিটিজ আছে ফাইনান্সিয়েল কমিটিজ আর powerful it also ensures inter-ministerial coordination এইটো এইমাত্ৰ যেটো মই কথা ক'লো ন the fact that you can bring in all the stakeholders so that creates inter-ministerial coordination এইটো পইণ্ট আপোনালোকে বেলেগকৈ দিব পাৰে it can also enhance stakeholder engagement because it allows for non-parliamentarians to be part of the parliamentary proceedings because parliamentary committee can call for experts in particular domains then it has less judicial scrutiny parliament directly whatever it is done or brought in there are questions which can be put on by the judiciary so এইবিলাক বস্তু ইয়াত আমাৰ challenges আমি লিখিম less bills are referred
Second important challenge is that there is no legal mandate, or you can say no mandatory requirement for institution of FCs, PSCs. PSC constitute কৰিব নালাগে। সেইটোৱেই নহয়। তাৰপিছত আৰু চেলেঞ্জ কি হ'ব পাৰে? No, its reports are recommendatory in nature. এইটো লিমিটেশনটো আমি বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ, NHRC হওক, এনি মানে হেৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ক্ৰিয়েটেড বডি হয়, এইবিলাকৰ ৰেকমেণ্ডেশ্যনছ বিলাকে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ওমেন হওক, it is a challenge. Then fourth is the short tenure. Tenure is generally for 1 year. So tenure to both short হয়. So ability to, create effective decisions is quite limited. Then বহুতে কয় যে it creates delay in legislations. So it is a problem. Then another problem is that when ordinance route is taken, then you naturally bypass the parliamentary standing committee system, because ordinance আনা মানে কি executive directly এটা আনিছে, ordinance আনিলে তো immediately the law gets affected না, পিছত parliamentary approval লৈ থাকিব, মানে পিছত parliament pass কৰাম। So kind of ordinance route is a antithesis to parliamentary standing committee, because that way it becomes meaningless or redundant. Then another challenge is that although by convention opposition party has the chairperson is from opposition party, but right now we are seeing very few chairperson from opposition. So এনেকুৱা নহয় যে আমি opposition party ভাল পাওঁ কাৰণে কৈছো, আমি কৈছো from the point of view of parliamentary accountability. আমাৰ কথাটো হ'ল যে পাৰ্লিয়ামেণ্টে এক্সিকিউটিভক কাউণ্টেবল কৰিব পাৰিব লাগে। আমাৰ কথাটো হ'ল যে থিয়ৰি অফ সেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰটো প্ৰেক্টিকেলি ৰিয়েলাইজ হ'ব লাগে, আৰু সেইটো তেতিয়াহে প্ৰেক্টিকেলি ৰিয়েলাইজ হ'ব যেতিয়া মানে কনফ্লিক্ট অফ ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে ন। আজি সেম গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহে যদি আকৌ এই কমিটিটো থাকে, দেন what are the chances that that committee will question any legislation brought in by the government? Zero, close to zero, no? So what is মানে to make it effective, to make the system effective, we need you can say to periodically review how PSCs function, or we can establish the convention of having an opposition leader as a opposition party member as a chairperson. And then I think we have talked about it. We should bring in this idea, legislative impact assessment. আমি যেনেকে এনভাইৰনমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা প্ৰজেক্ট এপ্ৰুভেল কৰাৰ আগত EIA ল'ব লাগে, মানে এতিয়া বহুতে কয় যে EIA টো এটা ডিলে কৰে, মানে ইট ইজ মানে ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ইট ইজ এ গ্ৰীণ হাৰ্ডল, বাট that is essential because you have a responsibility towards the nature. Similarly, when you are bringing in a law, you have a responsibility to the parliament and by extension to the people of India. So there needs to be a assessment, impact assessment before bringing any law.
so that hasty legislations are checked and proper legislations are enhanced, and legislative process becomes effective, and it will naturally evolve and attain a optimum speed when things or institutions are kind of set in a defined pathway. Then it will necessarily create its own way of getting things done at an optimum level without delaying things. But and at the same time, quality is always maintained. So আজি আমাৰ কাৰণে delay আৰু quality compromise ভিতৰত আমি delay to compromise কৰিব পাৰো লাগে। জইণ্ট কমিটি একো নাই, জইণ্ট কমিটি মানে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ দুইটাৰে মেম্বাৰ থাকিব। জইণ্ট কমিটি জেপিচি চেপিচি কৈ থাকে জেপিচি, জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি মানে বেচিকেলি মেম্বাৰ্ছ ইয়াত এডহক হ'ব অবভিয়াছলি ফৰ ওৱান চাম পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্পাছ ইট ইজ ক্ৰিয়েটেড। এতিয়া ধৰক মণিপুৰৰ কাৰণে চাপ'জ জেপিচি কনষ্টিটিউট কৰিলে to inquire about what is going on in Manipur. So if that is constituted, then there will be members from Lok Sabha and Rajya Sabha, and then they will work on the ground and then report to the parliament or Lok Sabha. মানে যোনটো হাউসে জেপিসি কনস্টিটিউট কৰে তাক রিপোর্ট করে। মানে কথাটো এনেকুৱা হয় যে কমিটি অকল লেজিসলেটিভ কামৰ কাৰণেই নহয়, মানে লেজিসলেটিভ প্ৰচেছটো স্মুথ কৰাৰ কাৰণেও হয়, আৰু তাৰ উপৰিও মানে মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে এক্সিকিউটিভক মানে চেক কৰে, এক্সিকিউটিভ একাউণ্টেবিলিটিটো মেইনটেইন কৰা। চ' সেইটো এক্সিকিউটিভৰ মানে ৱৰ্কিং ডমেইনতো, not only in the legislative domain but also in working domain, if some shortcoming is found, then that can be inquired into. So for instance, any incident that is happening, so that is the domain of executive na, আজি কিবা এটা ঘটনা হৈ গ'ল, কিবা এটা ক্ৰাইচিছ হ'ল, so সেইটো এনকুৱাৰী কৰিবলৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পাৱাৰ আছে through the JPCs. It can constitute a JPC and then conduct an inquiry. But the problem with Indian parliamentary system is that it is মানে আমাৰটো এইটো কি হয় মানে হেৰি হয় ন, majority party মানে system. So their executive is responsible to the legislature, but legislature is the executive in India. At least in Lok Sabha, and there is no distinction between executive and legislature because executive dominates. But herein comes the role of coalition politics. So coalition politics is it holds the government to account, because there you have to work not on individual parties' ideology but on a common minimum program, wherein the basic philosophy is consensus oriented. It's not like you can bulldoze your ideas, your your legislations without consultation. That cannot happen. So parliamentary standing committee ইমানখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ হৈ যাব। আমি as a conclusion কম যে LIA লাগে, legislative impact assessment can be a good conclusion, or you can talk about we need to periodically review the parliamentary standing committee to see whether it is effective or not. And then we also can suggest of creating, or you can say solidifying the convention that the chairperson of any parliamentary standing committee should be a member from the opposition to ensure the parliament's oversight on the executive is realized to its full. Okay, done. Okay.
Next topic is road safety. Another important topic because this is something that we see happening across India. Accidents, road accidents, and মানে মানে এইটোৰ ওপৰত আপোনালোকক হয়তো এথিক্সতো আহিব পাৰে কেছ ষ্টাডি টাইপত you are facing a situation like that, what will it be your course of action or what are the suggested methods? আৰু কি হয় জানে আজিকালি আমাৰ এথিক্সৰ কেছ ষ্টাডি বিলাক আমাৰ ইয়াত যিটো যোৱা 2 বছৰ দেখিলো মই বহুত ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যন বিলাক জিএছৰ নিচিনাই লাগে মানে কি কৰিব আপুনি সেইটো কাইণ্ড অফ মানে একোটো এথিকেল মানে সলিউশনটো এটো এটা স্কোপ আছে এথিকেল সলিউশন কি হ'ব বাট যেতিয়া মোক আজি কৈছে যে এটা ডিপাৰ্টমেন্ট কেনেকৈ ঠিক কৰিম সেইটোতো মোৰ থিওৰিটিকেল হৈ যাব ন কথাটো এনসাৰটো যে মই ধৰক মানে এই এটা যে কোৱেশ্চন আহিছিলে আপোনাৰ কৰাপশন হৈ আছিল সেই ডিপাৰ্টমেন্টটো কেনেকৈ ঠিক কৰিব লাগে বা মানে হোৱাট ইজ দ্য ৱে এনেকুৱা এটা কেছ ষ্টাডি আছিলে সো এইটোতো কাইণ্ড অফ আমাৰ কনভেনচনেল পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক থিওৰি এষ্টাব্লিছ আছে ন যে ইনষ্টিটিউশ্যন এটা কেনেকৈ চলাব লাগে এইবিলাকেই বস্তু লিখিব লাগিব চ' কাইণ্ড অফ আমাৰ জিএছ নলেজো এথিক্সতো হেল্প কৰিব এনেকুৱা নহয় যে মানে আমি এথিক্সত একদম মানে ফিলচফিকেল আমাৰ মন কি বাত টাইপহে কথা কম এনেকুৱা নহয় যিখিনি আমি গম পাওঁ ন যিবিলাক প্ৰিন্সিপল আমাৰ গভৰ্ণেন্সত ইউজ হয় সেই প্ৰিন্সিপল বিলাক তাতো এপ্লাই কৰিব পাৰি ঠিক আছে চ' with respect to road safety some data relevant data point India ranks third in the world in the count of the number of road accidents in the world. And agency আছে WRS বুলি. So according to it, in the year 2020, India lost 1.5 lakh Indians due to road accident. Sorry, it was NCRB data, National Crime Records Bureau data. And 63% of deaths are in the age group of relevant data age group of 18 to 45 so and you know in the life that has so much potential is suddenly gone ekdom mane deka young manhue more no maximum so I told you মোৰো এটা এক্সিডেন্ট হৈ গ'ল মই টেবুলখনত য'ত ভৰি দি আছিলো সেইডাল ভাঙি থাকিলে এক্সিডেন্ট ক'ৰ পৰা ওলাব এতিয়া তাৰপৰা what are the causes so causes to আমি we can divide it into mainly প্ৰথমটো যিটো আমাৰ infrastructural causes আছে হয় না টোল লোৱা ৰাস্তাটো কেনেকুৱা গাত থাকে এটাটো আমাৰ the design and engineering issues design and engineering issue কিছুমান জায়গাত যেটো sufficient curves থাকিব লাগে নাথাকে so গাড়ীখন কাটিলে একদম স্লাইড কৰি যায় কিবা কোনোবাই গাড়ী চলালে ফিল কৰিব মানে প্ৰপাৰ যেটো আমাৰ কাৰ্ভেচাৰ যেটো থাকিব লাগে ন টাৰ্নিং সেন্ট্ৰিপেটাল ফোৰ্সটো যাতে মিলি যায় সেই বস্তুটো প্ৰপাৰলি মানে যেটো হেৰি হ'ব লাগে ন স্লোপটো দিব লাগে এবং নিদিয়ে স্পীড ব্ৰেকাৰ য'ত থাকিব লাগে তাত নাথাকে য'ত নাথাকিব লাগে তাত থাকে সো এইবিলাক মেজৰ ইস্যুজ তাৰপিছত poor maintenance আৰু inadequate signage বা signs
সায়েন্স আমাৰ বাৰু মানুহে নপঢ়ে, যিখিনি সিগনেল থাকে এইটো 60 50 এইবিলাক লৈ পেলাইতো একদম ইণ্ডিয়ান ড্ৰাইভাৰ্ছ আৰ লিষ্ট বটাৰ্ড এবাউট দ্য সায়েন্স ইন ৰোড, বাট ষ্টিল উই ডোন্ট হেভ দোজ থিংছ না। এণ্ড তাৰ লগতে poor lighting is one of the major reason why we see accidents in night, right? Because the মানে গাড়ীৰটো বা বাইকৰ হেৰিটো এইটো কম থাকে ন পোহৰটো, নেচাৰ মানে যিটো হেৰিটো লাগে। তাৰপিছত আমি with respect to automobiles, bikes and scooters and four-wheelers, we can say again limited attention to safety standards. What I don't say is the standard of vehicles produced in India of the same brand is much at a very low quality compared to what you get outside India. Ford it India banabo নোৱাৰে বা India গুচি গ'ল, কিয় গুচি গ'ল? Because the standard that they maintain, that is মানে হেতুৰ যেটো price হ'ব হেতুৰ India নাই customer. So I mean we compromise on our safety and we go for cheaper products যাতে দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব লাগে আমাৰ হেতুহে মানে এস্থেটিক্সতে যাওঁ, মানে দেখাত দামী গাড়ী হ'ব লাগে, সেফটি লাগিলে যেনেকুৱাই নহওক অকণমান চুলেই যাতে মুটুকা পৰি যায়। So that is our psychology, and at the same time that is taken advantage of by the automobile makers. আৰু এই বস্তুটো ধৰক অট'মোবাইলছৰ ক্ষেত্ৰত বা এনি কনজিউমাৰ গুডছৰ ক্ষেত্ৰতো হয়। মই আজি এটা জেগা দেখিলো আমাৰ ইয়াত যিবিলাক ধৰক এইবিলাক FMCG প্ৰডাক্টছ এইবিলাকে পটেটো চিপছ টিপছ লেইছ চেম প্ৰডাক্ট ৱেষ্টাৰ্ণ মাৰ্কেটত ইউৰোপত বা আমেৰিকাত আপোনাৰ ৰিফাইণ্ড অইল ইউজ কৰে, ছানফ্লাৱাৰ অইল ইউজ কৰে, আৰু আমাৰ ইয়াত পটেটো চিপছৰ তাত পিছফালে পাম অইল ইউজ কৰে। আপোনাৰ কিছুমান এনেকুৱা মানে এডিটিভছ থাকে, প্ৰিজাৰ্ভেটিভছ থাকে যিবিলাক বেণ্ড বাহিৰত, সেইবিলাক আমাৰ ইয়াত ইউজ কৰে। আমিতো লেবেলটোৰ পিছফালে নাচাওঁৱে ন, আগফালেহে চাওঁ। চ' এইবিলাক বস্তু কিয় হয়? এইবিলাক যে আমি এডাল্টাৰেশ্যন হওক বা কাইণ্ড অফ শৰ্ট চেলিং কৰা নিচিনা হয় ন আমাক। চ' এইবিলাক কিয় হয়? বিকজ এটাতো আমাৰ মানে উইকনেছ অৰ আৱাৰ লেক অফ necessary attention to safety standards, and the fact that they can scale up, the competitors or the makers or the business people, they can scale up operations and take advantage of this. They can produce cheap quality products and then scale it up. Every brand, whatever you see in India, the product that you get in India is not something that you will get outside India. In developed countries, there it will be quite low, quite different, quite of a higher standard. তাৰপিছত mechanical defects থাকে, again because of the geographical conditions, the way Indian roads are. So there are defects in machines, defects in how the vehicles are. So যিটো ধৰক আপোনাৰ ভেহিকলত kind of alterations লাগে, alterations required for vehicles to fly on Indian roads, those things are not taken care of. ইয়াতটো ইয়ট কিনিবলৈ গ'লেও এটা এড ওলাইছিলে মাজতে, এটা শিপ নে কিবা এখন ইয়ট এখন কিনিব গৈছিলে, কি কয় ইয়ট কয় নেকি, YACHT, তাতো মাইলেজ কিমান সোধেনো, কিতনা দেতি হে। এইটো আমি হাঁহি পেলাই উৰাও, কিন্তু একচুৱেলি ইট shows আমাৰ মানে বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা যে we want something to look good at less price, and we don't care about safety standards because we feel that nothing will happen to us until it happens. Behavioral, ethical behavioral লগতো আপোনালোকে পুৰা পৰিচিত হয় না ethics পঢ়াৰ পিছত। So এটাটো আমাৰ not following traffic rules, this we see, হয় না? এটাটো পুনে কওক, মুম্বাই কওক, এইবিলাকে দেখো ন।
speed limit cross করে, so no, you can say মানে speeding আৰু over speeding তাৰপিছত মানে influence of alcohol, drugs, তাৰপিছত we don't see any মানে the idea of a good Samaritan কথাটো শুনিছে নাই? There is a law also, good Samaritan law বুলি. Have you heard about good Samaritan law? কি হয় বাৰু good Samaritan? Who is a good Samaritan? A person who helps a person who is in a difficult state. Biblical origin হয়, Christian origin. But the idea is that in any accident, there is a golden hour. Golden hour বুলি থাকে ন, শুনিছে ন? সেইটোৰ ভিতৰত যদি ট্ৰিটমেণ্ট পাই যায়, বাচি যায়। বাট আমাৰটোতো মানুহে তেজ ওলাই থাকিলেওতো ফটোহে ল'ব ন, ভিডিঅ'হে ল'ব। বাকীটো যিখিনি হেল্প কৰিব লাগে সেইটো নকৰে, হয় নাই? ভুলকে ৰখি পেলাই তেজ ওলাই থকা চাই থাকিব, একো নকৰে কিন্তু। তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মানে এজ এ হোল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত there are issues like non-enforcement of rules, pollution rules, speeding rules. এইবিলাকতো বাহিৰত আমি দেখা পাওঁ মুভি চুভিত, এটা পুলিচৰ ভেহিকেল ৰখি থাকে, কোনোবাই অভাৰস্পীড স্পীড মানে হেভি স্পীড গানটো লৈ ৰখি থাকে, লগালগ পিছে পিছে আহি যায় গাড়ী। তাৰপিছত if you corruption এতিয়া মানে MVI বা মানে মটৰ ভেহিকেল এক্টৰ ক্ষেত্ৰত, লাইচেন্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত, এইবিলাকততো rampant corruption ন, it's a open secret. তাৰপিছত policy issues আছে, road safety ওপৰত, মানে the type of policies we require, vehicle maintenance policy, আমাৰ scrap policy, কিমান টাইমৰ পিছত এটা মানে কিমান ডিউৰেশ্যন লাগে এখন ভেহিকেল চলিব লাগে, road repairer ক্ষেত্ৰত, road maintenance ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আমাৰ চাওক না, এতিয়া so pathetic that day I went from Nalbari to Nagaon and I paid around 600 rupees of toll, and if I don't take into account the part that is dilapidated due to the construction of flyovers, and also the normal road, it is very dangerous because suddenly you get potholes, suddenly all of a sudden there will be a culvert where your car will bump. So এইবিলাক বস্তু যে you are collecting toll for to maintain the road, so no accountability and no question also, no parliament বা হেৰিত সোধে নেকি যে কিমান টকা কালেক্ট হ'ল, কিমান টকা মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে খৰচ কৰে, এইবিলাক লৈ পেলাইতো এছেম্বলিতটো একো নহয় ন, at least I have not heard. তাৰপিছত you can say lack of adequate emergency services. Accident এটা হ'ল, যেটো গোল্ডেন আৱাৰৰ কথাটো, গোল্ডেন আৱাৰত বহুত মানুহ বাচি যায়। এতিয়া কিছুমান হস্পিটেলত এতিয়া যেনেকে GMC কি GNRCত I think গোল্ডেন আৱাৰ বা প্ৰথম 24 hours they don't charge I think accident emergency কেছৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো that is a good initiative. Similarly এনেকুৱা that is something that is essential, you need in a highway, in an accessible point you need support emergency services. আৰু আমি ইয়াৰ বাহিৰেও মানে যদি আমি আদাৰ ৰিজনৰ ভিতৰত যাওঁ, তেতিয়াহ'লে you have to consider the fact that India faces adverse weather throughout the year. মই এতিয়া কালি আজি যিটো আপোনাক নোট দিছিলো, তাতে এটা পিছৰ ফালে যদি চাইছে, have you gone through that note that I gave you? চাইছিল না?
So তাতে আছে লাষ্টৰ ফালে আছে এডভাৰ্স ৱেডাৰ ইভেন্টছৰ ক্ষেত্ৰত যে ইণ্ডিয়াত 365 ডেজৰ 300 ডেজ প্লাছে এডভাৰ্স ৱেডাৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত থাকে। চ' এতিয়া ক'ৰবাত লেণ্ডশ্লাইড হ'ল, এক্সেচিভ ৰেইন হৈ গ'ল, মানে suddenly your road becomes pathetic, full of potholes. আজি কোনোবা VIP আহিবলৈ আছে, ৰাস্তাটো ফটাফট ৰিপেয়াৰ কৰিলে, কাইলৈ বৰষুণ আহি গ'ল, গোটেই খান্দি দিলে। চ' এইবিলাক হৈ থাকে ন, এডভাৰ্স ৱেডাৰ হয়, পটককে বৰষুণ আহে, ক্লাইমেট চেঞ্জেও অবভিয়াছলি বহুত বস্তু ইনডিউচ কৰে। চ' ডেট puts a pressure on your road infrastructure. So that is also a reason. এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে the government is not doing anything. There has been initiatives. I think all the riders, they know the fines have increased a lot, no? So Motor Vehicle Act has been amended. 2019 amendment. So now what the government has done is it has tightened the traffic rules. Strict penalties for violations. It has created a good Samaritan law that because Indian people are more audience oriented, or you can say having the mentality of being being an observer rather than an actor. So আমাৰ সাইকোলজিটো এনেকুৱা যে আমি বস্তুবিলাকত ইনভলভ হ'বলৈ বেয়া পাওঁ আৰু নহওঁ, আঁতৰে থাকিবলৈ ভাল পাওঁ, বেলেগ দায়িত্ব ল'ব নিবিচাৰো। বাট এট দ্য চেম টাইম আমি এইটো কাৰণেও নলওঁ বিকজ পুলিচৰ ঝামেলা হৈ যায়। So Good Samaritan law is something which is brought by government to encourage people to help people, those who are in need, because that will save life. So at that point it is encouraged that or that law says that you will not be disturbed. Obviously some little bit of information obviously police will need from you, but your the fact that you should not be harassed by the system, that is what the law says. The law to main principle to it was that the helper should not be harassed. তাৰপিছত there is the creation of motor vehicle accident fund. তাৰপিছত আমাৰ হেৰি আছে National Road Safety Board আছে। Road Safety Board আছে। তাৰপিছত যিটো ক্লেইমছ ট্ৰাইব্যুনেল, মটৰ এক্সিডেণ্ট ক্লেইমছ ট্ৰাইব্যুনেল আছে, মটৰ এক্সিডেণ্ট ক্লেইম ট্ৰাইব্যুনেল সব ডিস্ট্ৰিক্টতে আছে। So resolving claims arising out of motor accidents. So these are basically certain initiatives taken by government to ensure that but every January road safety week celebrate কৰে 1 week. road safety week হেবিলাকো দিব পাৰে। বাট আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিছেনে, গোটেই বস্তুখিনি বিহেভিয়াৰেলৰ ফালেহে গৈছে। মানে আমি কজেছ যে শিকিলো, কজেছৰ যিখিনি বিহেভিয়াৰেল এছপেক্ট সেইটোতহে এইবিলাকে এড্ৰেছ কৰিছে। When we are talking about automobile aspect or infrastructure aspect, those issues are that requires actual attention, requires action on those aspects. Design of roads, maintenance of roads, বহুত দৰকাৰী। আৰে আমাৰ মানুহে এনেকুৱাও ভাবে যে ৰাস্তা বেয়া হৈ থাকিলে স্পীড বেছি দিব নোৱাৰে আৰু তেতিয়া এক্সিডেণ্ট নহয়, এনেকুৱা মেণ্টেলিটিও আছে মানুহৰ। In this regard, you can quote what Supreme Court said with respect to Good Samaritan. Supreme Court in Save Life
Foundation versus Union of India, 2016 case. Supreme Court issued guidelines. Guidelines কিছুমান দিছিলে কিহৰ কাৰণে? Such that good Samaritans are not harassed or good Samaritans are protected. So the idea is মানে এটো এনেকুৱা নহয় যে গুড সামাৰিটানৰ কাৰণে বহুত কিবা ফোকাস ইজ অন দ্য ভিকটিম. The victim আছে আৰু গোল্ডেন আৱাৰ আছে. So গোল্ডেন আৱাৰত ট্ৰিটমেন্ট পাব লাগিব. So সেইটো কাৰণে whatever is required, you have to encourage public behavior. In fact, এটো আপোনালোকে ethics-টো example হিচাপে দিব পাৰে. Law and behavior ৰ ক্ষেত্ৰত, হয় না? So law to encourage change in behavior. এটো law এটো law আমাক resist কৰিবলৈ জানা নাই, মানে কিবা এটা মানে you can say to stop us from doing something. Maximum law টো আমাৰ negative হয় যে এটো আহিছে এটো কাৰণে এটো নকৰিব. But good Samaritan law is something, it's a positive law, or you can say it is encouraging a positive behavior such that the person gets the benefit, or you can say gets the chance to save life. So it was a unique law to respect of day, man. So should keep in mind. এটা মাজতে সুপ্রিম কোর্টের কমিটি এখনো গঠন হয়েছিল with respect to road safety, and there it was suggested that মানে what was its recommendation? প্রথম কথা কৈছিল যে institutions create কৰিব লাগে for road safety. Then engineering, focus on the engineering aspect, যিখিনি আমি infrastructure related কথা কৈছিলো. Third, governance related, enforcement of rules with respect to road safety. And then fourth is emergency care. গোটেই কেইটা বস্তুৱে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু মেইনছত নম্বৰ পাবলৈ হলে আপোনালোকৰ আইডিয়াছ বিলাকৰ ভেৰাইটিটো থাকিব লাগিব. আকৌ মই ইনচিষ্ট কৰিম কথাটো, আগতেও মই কৈছো বহুতবাৰ, ওৱান ডাইমেনশ্যনেল নিলিখিব এনচাৰটো. যেতিয়া you are addressing all aspects, then the teacher feels compelled to give you marks. Otherwise he will feel ki okay, eta duta kotha jane, ei duta kotha diye gotei page kini tani dise. Eto honga eto karone you need মানে গছ এজোপাৰ ডাল যেনেকে ওলাই সেনেকে টাইপকে মানে কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আইডিয়া এটা আহিব লাগে. এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে you can cite মানে best practice if you want to cite. It is one example is Himachal Pradesh. Himachal Pradesh, again a hilly state, lot of tourism activity, lot of challenging infrastructures, roads and hill roads in hills, and then landslide, rains এইবিলাক থাকে. So schools বিলাকত তাত road safety clubs আছে, তাৰ পৰা পুলিচেও বিভিন্ন মানে road safety action plan এইবিলাক হেৰি কৰে. So awareness campaign, tourismৰ ক্ষেত্ৰতো বা মানে জেনেৰেল মানে যিখিনি মানুহ ইনভলভ হৈ থাকে ন with respect to infrastructure. So সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত there is a emphasis on ensuring that all these things are taken care of. ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকটিক্স বিলাক ভাল হ'ব লাগে, যিখিনি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগে এক্সিডেন্ট প্ৰোন জোন. আজিকালি ধৰক এইবিলাক ৰোড চাইন বিলাক থাকে ন, এক্সিডেন্ট প্ৰোন জোন লিখি দিয়ে, এটলিষ্ট এইবিলাক ভাল, মানে এটলিষ্ট ড্ৰাইভাৰ গেটছ এলাৰ্ট কি য়েছ অকমান মই কেয়াৰফুল হ'ব লাগে.
সেফ ড্ৰাইভিঙৰ ওপৰত মানে এনকাৰেজ কৰিব লাগে, শিকাব লাগে, ড্ৰাইভিং ৰিস্কিলিং কোৰ্চেছ থাকিব লাগে, প্ৰপাৰ ইনিচিয়েটিভ। কাৰণ আমি মানে কি হয়, চাইকেলৰ ক্ষেত্ৰতো যেনেকে আমি জাষ্ট পেডেল মাৰিব পৰা হলে আমি ভাবিলো চলাব পাৰিলো, গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰতো এক্সেলেটৰ হ'ব পাৰিলে ভাবিলো, বাট বহুত আমাৰ কনচাৰ্নছ বা মানে লিমিটেশ্যনছ থাকে ন ইমান দিন গাড়ী চলালেও, গাড়ী বাইক চলালেও। চ' সেইবিলাক লৈ পেলাই আমি নিজকে মানে এক্সপাৰ্ট বুলি ভেলু নালাগে, মানে should be মানে এটা ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল মই কৈ আছো, মানে that can also be a solution যে we can conduct মানে courses on safe driving courses you can suggest. So এইটো হয়, এইটো মানে কমপ্লেক্সেঞ্চ হোৱা কথা নহয়। হিলছ বিলাকত বহুতৰ এইটো ইছ্যুজ থাকে, ডাউন হিল আহোঁতে কেনেকে চলাব, চেলেঞ্জিং হয় ন, প্লেইনছত অকল প্লেইনছত যোনে চলাই থাকে, এইবিলাক শিকাটো শিকা। ঠিক আছে। নেক্সট টপিক, Shanghai Cooperation Organization, SCO, important because why? ক'ত হৈছিল ৰিচেণ্ট সামিট? 24th সামিট আছিল ন এইটো? কাজাখস্তান স্যার। 24th আছিল ন এইটো? 25th আছিল? Astana, 24th. Correct. Context is that 24th summit at Astana in Kazakhstan. Do you know the map of Central Asia? এখানেত ইন্ডিয়া, এখানেত পাকিস্তান, এখানেত আফগানিস্তান, তাৰপিছত এইখিনিত তুৰ্কমেনিস্তান না কিৰগিস্তান, এখানেত তুৰ্কমেনিস্তান, এখানেত তাজিকিস্তান, এখানেত কাজাখস্তান, এখানে উজবেকিস্তান। অকমান এইটো মেপটো চাই ল'ব। মানে চেন্ট্ৰেল এছিয়াৰ মেপটো আঁকি দিব পাৰিলে ভাল। চেন্ট্ৰেল এছিয়া বহুত ৰিলিভেণ্টো হয় এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত, কানেক্টিভিটিৰ কাৰণে আৰু এনাৰ্জিৰ কাৰণে, দুটা মেইন ৰিজন এইটো। You get a question on SEO, na? You can draw the map of Central Asia. That is not difficult, okay? Central Asia map to মই share কৰি আছো ৰ'ব, কোনটো map ৰাখিব। কাজাখস্তানটো একদম বিগ পিকচাৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ হয় ন, চবতছে ডাঙৰ লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি হয় নেকি ন কাজাখস্তান? নে? I think it's the biggest landlocked country. এখন হয় না মঙ্গোলিয়া হয়? কাজাখস্তানে হয় ন? It's Kazakhstan. এইখিনিত উজবেকিস্তান, এইখিনিত আছে তুৰ্কমেনিস্তান, তাৰপিছত এইখিনিত আছে প্ৰথম তাজিকিস্তান, ইণ্ডিয়ান বৰ্ডাৰ ওচৰত তাজিক, এইখিনিত কিৰগিস্তান। আৰু আফগানিস্তান ইজ নট পাৰ্ট অফ চেন্ট্ৰেল এছিয়া, সাউথ এছিয়াৰ পাৰ্টে হয়। চেন্ট্ৰেল এছিয়া বুলি ক'লে 5 চেন্ট্ৰেল এছিয়ান ৰিপাব্লিক, KUTTK, Katak, however you keep it in mind, it's up to you. But what is SCO? SCO কি হয়? SCO is a Eurasian grouping, হয় না? ইউৰোপ আৰু এছিয়া, because Russia is part of Europe. So it is a Eurasian political
economic and security grouping established in the year 2002. So in this latest section, we had the entry of new member, that is Belarus. So it is kind of that anti-West, and it is dominated by China and Russia. And you know, China and Russia are now eating from the same plate. So, and it will obviously represent that section, no? So India গৈছিল আমাৰটো আমি কওঁৱে যে আমাৰ strategic autonomy the fact that we are able to interact with everybody, engage with everybody, multi-vector foreign policy, and this is an example. আমি SCO to গৈছো, Russia গৈছো, SCO গৈছো. But who went there? I think Jaishankar went there, no? Modi to যোৱা নাই? নাই যোৱা sir. Jaishankar গৈছিল. But yeah, it is important. So who are the members? Right now, there are এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা দহটা no? It is a 10-member grouping. 10. 2017 not India or Pakistan myself. Actually, China wanted Pakistan and India. Russia brought in India to balance China. India or Pakistan became members in the year 2017. 2023, Iran became a member. And then in 2024, Belarus. So Iran আছে, Belarus আছে, China আছে, Russia আছে. আপোনালোকে এইটো ইমেজিন কৰিব পাৰিছে ন এইটো গ্ৰুপটোৰ অৰিয়েন্টেশনটো কেনেকুৱা হ'ব? It মানে obviously is a anti-West grouping, মানে অৰিয়েন্টেশনটো সেনেকুৱা হ'ব, but India তাতো আছে. So that is interesting. Afghanistan is a observer. Afghanistan is not a member. Okay. Originally Shanghai 5 বুলি কয়. So Shanghai 5 এটো হেৰি আছিলে. তাৰপিছত লাহে লাহে এতিয়া বাঢ়ি গ'ল। আৰু interestingly ইয়াতে এটা মানে this is the only forum where India and Pakistan in a way, in theory, they collaborate against terrorism. Why? Because it has a mechanism called RATS, Regional Anti-Terrorist Structure. So there, that is part of it. Okay. Question heneke that is prelims organe besi important hoy etu idea, but still SCO ki hoy or latest development to ami gom palo. What is the objective of SCO? So eta to you can say strengthen cooperation in definition to the was no political, economic, trade, culture, energy, etc. Ebilak domain we want greater cooperation. Then safeguard regional peace, security, stability, etc. Then create a democratic, although it is debatable, Iran, Pakistan, China, and Russia talking about democracy, but still, that is in principle, though they are democracy, they have elections. Iran, in fact, it was a good change that we saw this time, because nobody expected the change that we saw in Iran.
ইৰাণত আৰু হেৰিয়তো আৰু ক'ত হ'ল ইটালী নহয় ইটালীতো আহিলে ফ্ৰান্সত নেকি So create a democratic, equitable international order. এতিয়া মানে অন ফেস অফ ইট আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে আৰে আমি এইটো এটা কেনেকুৱা এটা গ্ৰুপত আছো না কেনেকুৱা এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপত আছো সব দেখোন মানে ৱেষ্টৰ এগেইনষ্টে হোৱাট ইজ দেয়াৰ ফৰ আছ আমাৰ কাৰণে আছে আমাৰ কাৰণে এটা সিগনিফিকেন্ট কি জানে ইয়াত যে কৈছে safeguard regional peace this is very significant for India why because when we are talking about regional peace we are talking about peace in Afghanistan মানে এই ৰিজনটো আৰু Afghanistan after the recurrence of Taliban is a potential threat for India because it can again harbor anti-India elements. So to ensure that things don't go out of hand in Afghanistan, SCO is an important institution in this regard. It to America possible na hai, our regional player bilake mili pilai kind of mane we are creating an environment so that trouble does not percolate outside the border of Afghanistan. If it, obviously Afghanistan also should not face problem, but you cannot be sure considering the type of regime that they have. তাৰপিছত আৰু এটা কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ আমি ধৰক if you consider similar organizations say like BRICS so from the perspective of economy from the perspective of trade from the perspective of energy there is a clear divide between the West and the rest so we are in a you can say in the same platform like the countries of this region. The fact that the West dominated economic structures have led to continued exploitation of resources of this region is a reality and this is one forum that provides the collective voice for us to stand up okay to safeguard our rights so here two perspective are too important so don't just get hassled SCO পাই গলে এনেকুৱা লাগিব যে আৰে America is so relevant for us America লগত আমি আজিকালি কোমকাছা লেমোৱা সাইন কৰি আছো by the way share লগতো India was supposed to sign a similar agreement মানে কোমকাছা এইবিলাকৰ নিচিনা আৰু এই এগ্ৰিমেন্টটো নামটো কি আছিলে মই পাহৰিলো but agreement এনেকুৱা আছিলে যে it would have given Indian Navy access to the Arctic and obviously it has immense potential no? If you get access to the Arctic and considering how climate change makes the situation vulnerable for us and Arctic is where climate change can be you can say it's vivid by the creation of new sea routes and all so it is important but fortunately at this time it was not signed no? to logistics agreement এটা শুনিছিল না ৰাছিয়াৰ লগত এইটো কি আছিল নামটো what was the name I read it but I forgot আপোনালোকে পাইছিল নে পেপাৰত বা ক'বাত ৰাইলছ নে ৰেলছ নে কিবা এটা আছিলে ৰেলছ আছিল নেকি yes ৰেলছ reciprocal exchange of logistics agreement ৰেলছ শুনিছিল নে নাই এইটো ৰাছিয়ান ইভেন্টছ বিলাক ফলো কৰিছিল নে নাই আমিতো বেসিক্স খিনি পঢ়ি লৈছিলো তাৰপিছততো আৰু নিউজটো ফলো কৰিবলৈ ইজি হৈ যায় ন now comes to the significance of the institution called SCO so significance আমি কৈছোৱে যে regional security কাৰণে
And I mean, it again, we will divide it into some heads. প্ৰথমটো strategic. Strategicৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম important কথা যে it is a Eurasian grouping. Eurasia মানে কি এছিয়াও আছে ইউৰোপও আছে. So since it is a Eurasian grouping, it is you can say important for important as a grouping itself, because Eurasia is underrepresented in world affairs. Hardly do we see a collective voice from this region. It is dominated by West. Now, Europe or ক্ষেত্ৰত হৈ থাকে. Look at মানে এটা ইউৰো লৈ পেলাই মানুহ ইমান পাগল হৈ আছিলে, কিন্তু সিমিলাৰলি কোপা আমেৰিকাও হৈছিলে। কোপা আমেৰিকা লৈ পেলাই তো nobody were aware. আপোনালোকে জানে নে কোনে জিকিলে কোপা আমেৰিকা? Do you know? Argentina জিকিলে। এইটো anyway, but I doubt the kind of craze that we saw with Europe, because again, Europe is able to better market its products, and that is why it is projected that way. So আমার কারণে SEO এটু কারণে important হয় because Eurasia as a grouping gets a face through it. Otherwise Eurasia আমি Eurasia বুলি ক'লে মই এতিয়া আপোনালোকে UPSC কাৰণে সিভিল সার্ভিস প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে কাৰণে জানে, but common মানুহক যদি মই সুধো Eurasian countries কেইখন মানৰ নাম কওকচোন, they won't be able to tell me. They won't even understand why, মানে what is the concept of Eurasia. এটো গমে নাপাব। Eastern Europe and Asia, মানে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰলে গ'লে আফগানিস্তান পাকিস্তানৰ ওপৰতো যে কিবা কাণ্ট্ৰি আছে মেজৰিটি মানুহে নাজানিব, বাট সেই মানুহখিনি আকৌ জানিব যে ফ্ৰান্সৰ কাষত ইংলেণ্ড আছে, পেৰিছ আছে, স্পেইন আছে, পৰ্তুগাল আছে, এইবিলাক গম পাব। So significance, strategic significance, that Eurasia as a grouping comes to the forefront. So counter to the West, it counters the Western narrative. Then it is a strategic forum for what we know as the Russia-China partnership. So it was a significant, right? It was significance not from the perspective of India. Okay, it is like in general, I'm grouping to significance of other ways. Ado, if you consider India, you consider Russia, you consider China, you consider Pakistan. What is common to all? In fact, Iran also in a way, but Iran, you can leave Iran. What is common to all? আমি পঢ়িছো এইটো বস্তু। IRCP একো এটা ইনষ্টিটিউচন নহয় দেই, মই জাষ্ট মানে putting the first letters: India, Russia, China, Pakistan. Can you name what is common? কোনে ক'ব পাৰিব? Can you? 1, 2, 3. Yes, no? Try. আমি পঢ়িছো। Yes. Think. NWS here. They are NWS. NWS মানে? Yes, nuclear weapon states. Quickly. তাৰপিছত significance কি আছে? Security perspective. We have the mechanism of rats. Then
significant for peace and stability in Afghanistan. Regional peace or kotha jetu kotha koisilu, stability in Afghanistan. Aru eta kotha ami bahorisu, we should mention it. This is also the place where Golden Triangle is located. So security perspective or to check illicit drugs, that is also one area where cooperation can take place, and you can check those activities. Economic is something, obviously it has huge potential because of the big market that it holds. So trade, connectivity, investment, market, কথা ক'ব পাৰো। তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো we can talk about energy. Energy separately go over Russia. It's an energy rich country. Gote Europe gas supply kore. There's a CAR, Central Asian Republics. In fact, Russia and CAR ekeloge kisuman journalist energy club buliu kore, because that is where this is the storehouse of energy. Not only your fossil fuels but also fissile materials like uranium. So gas and uranium rich. Russia's the Far East region. Far East region or kotha ami belek reference or pohisilo. Far East or kotha ami kot pohisilo. Act East policy pohisilo. The Act East or basically idea to all Asian countries or himito no hoy. We are talking about acting Russia towards Russia's Far East. Collaboration with Russia for an economic collaboration for exploring the resources in Russia's Siberian region. Sakhalin, Kamchatka Peninsula kotha koisilo. Sakhalin oil reserve kotha koiso. So এইবিলাক তাৰপিছত আমি collaboration ক্ষেত্ৰত we can talk about political significance of political, because see, it provides a platform for talks. There was this highly anticipated discussion between Jaishankar and his Chinese counterpart. So China, Pakistan, Iran, they are part of it. So it provides the political platform. Political boli kole jetu amar if you have the what does it indicate? It is it provides a platform for interaction among the political leaders. Leadership interact korar subida to pai. So this is how you will address the issue of SEO, jikhini significance ase. Tar bisot dhorok you can talk about বিভিন্ন initiative recently under SEO, like G20 যেনেকে বিভিন্ন initiative হৈছিল SEO under to বিভিন্ন initiative হৈছিল, tourism tourist circuit or কথা কোৱা হৈছিল, Varanasi as a center. তাৰ পিছত some এই recent summit খনত কি এইবিলাক আৰু general issues বিলাক, like the rising international, the dominant issue to Russia Ukraine war thakil, because Russia is one party to the conflict. I remember, and being a member of this, it creates a platform for discussion on that. So there was a discussion on it, and the idea that was promoted was that we should try to settle it, but again it's difficult to just when big issues are involved, big power dynamics are at play. But still attempt was made to discuss on it. Then general issues like terrorism, climate change, এইবিলাক সবতে হয় ন, তাৰপৰা promoting connectivity in infrastructure. In fact আমি ইয়াতে হেতু ইকোনমিত হেতু কথাও লিখিব লাগিছিলে, লিখিছো connectivity কথাটো যে লিখিছো ইকোনমিক। সো তাতে আমি লগতে হেতু আৰু infrastructure creation কথাটো আহিছে আমাৰ, we can talk about হেতু
Yes, INSTC, Chabahar, then Chinese BRI is obviously SCO2, what is Chinese BRI as it will be Ashgabat agreement, and it is Ashgabat agreement, connectivity agreement that is. So এইবিলাক বিভিন্ন initiatives হৈ আছে। Then আজিকালি কিছুমান বস্তু again common সব অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ টেৰৰিজিমৰ ওপৰত কথা পাতিবই, ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত কথা পাতিবই, আৰু তাৰপিছত এই ইমাৰ্জিং টেকনলজিজ আমি যিবিলাক অলৰেডি পঢ়িলো, হাৰ্নেচিং দা বিভিন্ন ফ'ৰ্থ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউচনৰ টেকনলজিজ বিলাক, AI CI এইবিলাক। So those will be there. Then people to people এইবিলাকো থাকিব। আমিতো য়োগা চিয়োগা আছেই, হয় না? তাৰপৰা এইবিলাক আমাৰ কালচাৰেল ইন্টাৰেকশ্যনছ, people to people পৰিব, বিভিন্ন বিজনেছ লেভেল মিটিংছ, cultural exchanges, এইবিলাক বস্তু part of the deal. Okay. There. Talk about reforming global institutions, be it WTO, be IMF, World Bank. So তাতে যিটো western led agenda যিটো চলে সেইটো encourage নকৰে। So those are the basic you can say domains in which discussions happen, or the key issues those were addressed at the 24th summit. How we do the ongoing conflicts and various grounds to deliberate on the issues. So the Ukraine-Russia war, one theme. Terrorism is another theme, especially considering how sensitive Afghanistan is. And climate change, emerging technology, connectivity, infrastructure, এইবিলাকৰ ওপৰত, আৰু cultural exchangeৰ ওপৰত there were discussions. So সেইবিলাক again মই মনত আপোনাক আকৌ সোঁৱৰাই দিছো, বস্তুবিলাক কোৱেশ্চন যেতিয়া আহিব সদায় you create mental hooks, যে এইটোৰ ওপৰত দুটা কথা কম, এইটোৰ ওপৰত দুটা কথা কম, তাৰপিছত সেইটো একেলগে শেপ কৰি পেলাই এনচাৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ দিব। So সদায় think in terms of strategic, security, economic, connectivity, energy, political, এইটো সব ফ্ৰেমৱৰ্কতে কামত, সব কুৱেশ্যনতে আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যন বিলাকত বা কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ significance বুজি পোৱাত এইবিলাক হুকছ বিলাকে কামত দিব। What are the challenges with respect to SCO? The fact is that প্ৰথম কথা, its prominent member Russia is engaged in a big conflict. Then there is this prominent idea that it is a China-led and China-owned process. So it promotes the Chinese agenda. That is a challenge. Interestingly, Western countries, they say that this is the Asian NATO. China and Russia Asian NATO বুলি কাক কয়? কোৱাডক কয়। আৰু ৱেষ্টে এছিয়ান নেটো বুলি কাক কয়? SCO। আৰু আমি দুইটাতে আছো। আমি কি হয় আসলতে? কোন হে हम लोग? Then trust deficit is huge. ইণ্ডিয়াৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰ হোৱাটো কিমান ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'ব আছে। এতিয়া আপুনি কোৱাডতো যাব, SCOতো যাব, দুইটাতে আপুনি ইটোই সিটোৰ বদনাম ক'ব লাগিব, কাইণ্ড অফ। Need a proper person. তাৰপিছত the challenge is the Russia, China, Pakistan, Iran axis. In fact, this axis is quite active, even in Israel also.
Israel or Hamas, again, actively funded by Iran, and Iran is funded by China and Russia in a way. So, a nexus to ইয়াৰ কাৰণে বা এই হেৰিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ হয় আৰু কানেক্টিভিটি ইটছ নট লাইক ইউৰোপ কানেক্টিভিটি ইছ্যুজ আছে ইণ্ডিয়াত পাকিস্তানে নিদিয়ে এক্সেছ তাৰ পৰা ইৰাণৰ থ্ৰুদি যাবলৈ হ'লেও যথেষ্ট টাফ টেৰেইন ইয়াক উঠাই দিছিল নহয় আমাৰ এয়াৰফৰ্চৰ এইবছৰ আমাৰ স্পাই বুলি কৈ পেলাই কি আছিল নামটো মানুহজনৰ ইৰাণৰ উঠাইছিলে ইৰাণ পাকিস্তান বৰ্ডাৰত কুলভূষণ যাদৱ নেকি কুলভূষণ তাৰপিছত the volume of trade is very limited. Intra-group trade is quite limited, especially if you consider all the countries, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan. So, like BRICS or it is more like a talking club. But motley cow বুলিও কয় motley cow মানে ফুট থাকা এটা গৰু কিছুমান থাকে না motley cow দেখিছে নাই ধুনীয়া লাগে দেখাত বাট ইট ইজ লাইক মানে আইডেন্টিটি নাইকিয়া গৰুৰ নিচিনা আৰু so when we talk about its significance for India so Indiaৰ কাৰণেতো আমি কৈছোৱে যে it is important because of Afghanistan it is because of connectivity এইবিলাকৰ কাৰণেও important হয় তাৰ বাহিৰেও আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ যেটো multi alignment policy it suits India's multi alignment policy তাৰপিছত multi alignment policy eto মানে way forward day so it suits our multi alignment policy then it suits our connectivity initiatives connectivity is something that we are dying for it is very essential to sustain India in the long term and trade say develop long term because ami to European market penetrate kora thikdar so for us we can focus on Central Asia we can focus on Eastern Europe there we can create niches like we have created in Africa so এইবিলাক হয় তাৰ পৰা ইয়াতো INSTC আছে আমাৰ মেজৰ ইনিচিয়েটিভ that আমি involved INSTC again এতিয়াও পাকিস্তানৰ আহিছে ন তাৰপিছত যোৱা বছৰ নিউজত আছিল an initiative called Secure this is a SEO related initiative so again it is মানে to ensure that India plays its leadership role in the global south or K2K kind of reflected in this because here also many countries of the global south are involved now China and Russia you cannot consider them as part of global south but still other countries are there so India in its role as a provider of food in times of crisis provider of vaccines so ebilake jate we are trying to create a common security platform so that various challenges can be taken care of so educated we kind of to the idea of you can say humanitarian assistance like disaster you can say India's role leader of the global south ইয়াৰ যেটো ৰিফ্লেকশন আমি এসসিও দেখো এটো কয় সিকিউৰ বুলি কৈছে এটো ইনিচিয়েটিভ এটোটো মানে কোভিড-19 এ হওক আৰ্থকুৱেকে হওক আমাৰ যেটো বসুদেৱ কুটুম্বকমৰ আইডিয়া হওক ইউটাৰ ইন কন্টিনিউয়েশন অফ দ্যাট আইডিয়া পুৰণা আইডিয়া এটো 2018 মানতে ক্লিয়াৰ হৈছিল এব্ৰিভিয়েশ্যন মাজতে কেনেকুৱা এব্ৰিভিয়েশ্যন দিছিল সিকিউৰিটিৰো এব্ৰিভিয়েশ্যন আছে দৰকাৰ নাই লিখিবলৈ এনে শুনিবলৈ ভাল এস মানে সিকিউৰিটি অফ সিটিজেন ই মানে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সি মানে কানেক্টিং দ্য ৰিজন ইউ মানে ইউনাইটিং দ্য পিপল
R মানে respect for sovereignty and integrity, E মানে environment protection. এইবিলাক areas আৰু য'ত যিবিলাক আমাৰ কাৰণে relevant হয়। এইবিলাক আমাৰ মোদীয়ে কোৱা ভাল ভাল কথা দেই, এনচাৰৰ কনক্লুজনত ইউজ কৰিব পাৰে। দিয়ে কৈছিলে ইণ্ডিয়া হেজ অলৱেজ, মানে যিকোনো ফৰেন পলিচি কুৱেশ্যনত জাষ্ট টু হাইলাইট ইণ্ডিয়াজ ৰোল এণ্ড হাউ ইণ্ডিয়াজ প্ৰিন্সিপল অৰ ফিলচফি ইজ। চ' ইণ্ডিয়া হেজ অলৱেজ ফলোড the principle of কি প্ৰিন্সিপলৰ কথা কৈছে, let us work together and move forward together. So যেটো মানে আফগানিস্তানৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এইটো বস্তু কৈছিলো যে আফগানিস্তানৰ peace should be Afghan led, Afghan owned and Afghan মানে owned, মানে process should be Afghan oriented. আমি সদায় মানে লোকেল পিপলকো ইনভলভ কৰো বা মানে আমি ডমিনেট কৰিবলৈ নাছিল, ডিফাৰেণ্ট মেটাৰ আমি ডমিনেট কৰিব পৰা কেপাচিটিও আমাৰ নাই বাৰু এতিয়া, but that we kind of orient it towards India's soft power. So এটুকে আন এটা ভাষাত মোদীয়ে কয়, it is what we term as মানে আমাৰ গ্লোবেল এংগেজমেন্ট বিলাকত আমি এইটোৱে ট্ৰাই কৰো যে we create win-win cooperation for the great gain, for the great gain. So we never try to put our cooperators or our friends in a inferior position. We try to create frameworks which result in mutual benefit. So amar is the idea of Vasudeva Kutumbakam. The world is one family. So that is the basic philosophy that drives India's foreign policy or India's outlook towards the world, where we see that all are equal, all are part of the same family, that is the world, and we should create win-win cooperation rather than going for exploitative relation like China does. ঠিক আছে, চ' সেইবিলাক আমি এইটো এটা মানে SC ৰিলেটেড নহয় দেই, মই জেনেৰেল ফিলচফিকেল এটা ক্লোজাৰৰ কথা ক'লো, বিভিন্ন কুৱেশ্যনত আপোনালোকে এনেকুৱা স্কোপ পাব। ঠিক আছে, তাৰপিছত আফগানিস্তান, let's do আফগানিস্তান। টোপনি আহিছে নেকি? কাৰ টোপনি আহিছে? You also. Nice.
নাই no, good, very good. So Afghanistan, what is our vision for Afghanistan? That is given by Rakesh Sood, former diplomat. Rakesh Soodor at a quote that in fact highlights India's vision for Afghanistan that is relevant. The quote to মনত ৰাখিব, try to memorize it if possible. India's vision of a sovereign, united, stable, গোটেই adjective কেইটা important হয়, plural and democratic. Afghanistan to মই এনেকে লিখিছো, is one that is shared by a large constituency in Afghanistan, cutting across ethnic and provincial lines. So Afghanistan, very interesting. You should know Afghanistan is considered as the land where the angels fear to tread. আমি হিস্ট্রিত পঢ়িছিলো আগতে, ফার্স্ট আফগান ওয়ার, সেকেন্ড আফগান ওয়ার, both were disasters for the British Army, হয় না? মানে the kind of resistance that they had to face. So Afghanistan is a place where it is very difficult for people or external power to govern because it is a divided land. হ্যাঁ, আমাৰো ইন্টাৰেকশনটো এনেকুৱা আছিল যে আমি মানে যেটো ফ্যাকশনাল গেম আফগানিস্তানত আগৰ পৰাই হৈ আহিছে, যে সৰু সৰু কবিলা টাইপ আছিলে। সো আমি মানে যেটো নৰ্দাৰ্ণ এলায়েন্স বুলি কয়, যেটো ৰাছিয়ান বেকড মানে গ্ৰুপ, সেইটোৰ লগত আমি আগতে আছিলো এটা সময়লৈকে। তাৰপিছত যেতিয়া তালিবান আহিলে, তাৰপিছত আমি তালিবান অহাৰ পিছত আফগানিস্তানৰ লগত লিংক আঁতৰাই দিলো। বাট এতিয়া আমাৰ ডমিনেন্ট ভিউটো এইটো যে ৰিগাৰ্ডলেছ অফ হুএভাৰ ইজ ইন পাৱাৰ, আৰু এইটো আমাৰ ম্যানমাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো এপ্লিকেবল হয়। কিন্তু ম্যানমাৰতো আমাৰ যাক আমি আগতে সাপোৰ্ট কৰিছিলো, অং সান সু কি, তেওঁৰ যেটো ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টি বা ডেমক্ৰেটিক ওৰিয়েন্টেড যেটো পলিটিকেল পাৰ্টি, সেইটোতো নাই। তথাপি এতিয়া আমি এংগেজ কৰো বিকজ আমি এতিয়া এইটো আমাৰ মানে ষ্ট্ৰেটেজিক নিডটোক প্ৰাধান্য দিওঁ, যে আমি এতিয়া আইডিঅলজিক্যাল বা বস্তুটোক লৈ পেলাই ইমান মানে পাৰ্টিকুলাৰ হৈ নাথাকো যে কোন বা কেনেকুৱা টাইপ অফ ৰেজিম আছে কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিত। আমাৰ কাৰণেতো আফগানিস্তানৰ মানে যিখিনি আমাৰ সিগনিফিকেন্সটো বা ম্যানমাৰৰ যিটো সিগনিফিকেন্স, সেইটো চেঞ্জ হৈ নাযায় ন, বিকজ অফ জিঅগ্ৰাফি দেৰ আৰ চাৰ্টেইন nature of relation that cannot be altered regardless of whoever is in power. যোৱাবাৰ ম্যানমাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিলে, এইবাৰ আফগানিস্তানৰ ওপৰতো আহিব পাৰে, বিকজ মানে ষ্ট্ৰেটেজিক থিংকিং এতিয়া এইটো যে মানে আফগানিস্তানৰ লগত ওৱান টাইপ অফ ৰিলেশ্যন ইজ necessary regardless of whoever is in power. So that is why we say this, basically this is the idea যে আমি মানে আফগান পিপলৰ লগত বা আফগান পিপলৰ ওৰিয়েন্টেড যেটো মানে the idea of a good political life for them, that idea we also kind of envision. That is our the Afghans should be sovereign, মানে there should be, you can say, there should not be any foreign power. Here actually it is a বহুত significant কথা, because কিয় here we are indirectly talking about Pakistan, because Pakistane Afghanistanৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এটা টাৰ্ম ইউজ কৰে, strategic depth. মাজতে এখন ফটো বিৰাট ভাইৰেল হৈছিলে, যেতিয়া আফগানিস্তানৰ পৰা ইউএছৰ ফৰ্চেছ মানে লাহে লাহে গুচি গৈছিলে, তেতিয়া পাকিস্তানৰ যিজন ISI চিফ আছিলে
তেওঁ একদম তালিবানৰ লগত মিলি পেলাই একেলগে চাহ খাই আছিল আৰু চাহকাপ মানে এনেকে মানে একদম কেজুৱেল লগৰ ল'ৰাই খালে যেনেকে খায় ন, মানে কাপত তলত চচাৰটোও নাছিলে, মানে জাষ্ট মানে কাপটো আছিলে। চ' ইট ৱাজ কোৱাইট এ ভিভিড it was like a celebration ki mane okay, we orchestrated the US withdrawal from Afghanistan, so now Pakistan will have a greater role to play. But for the it is unfortunate for the Pakistanis that, and fortunate for us in a way, that things are no longer good between Pakistan and the Taliban. So পাকিস্তানৰ সদায় এটা মানে আইডিয়া কেনেকুৱা যে আফগানিস্তানত পাকিস্তানৰ সদায় এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকিব লাগে। পাকিস্তানৰ এটা সদায় এটা থ্ৰেট আছে, বা তেওঁলোকৰ মানে ষ্ট্ৰেটেজিক থিংকাৰ্ছ হলে সদায় এইটো ভাবি থাকে যে তেওঁলোকে যদি লেণ্ড বেছ, এতিয়া ৰাজস্থান বা পাঞ্জাব বা কাশ্মীৰৰ ফালৰ পৰা যদি ইণ্ডিয়াই লেণ্ড বেছ এটেক এটা কৰে, চ' they feel that they can fall back into Afghanistan for defense of their country. So সেইটো এটা তেওঁলোকৰ strategic thinking হয় মানে। So সেইটো হিচাপত মানে they always have a Afghan policy wherein they can control the strings of power in Afghanistan. So আমি যেতিয়া কৈছো India's vision of Afghanistan is a sovereign, তাৰ মানে কি আমি এই বস্তুটো oppose কৰো বা আমি this is not to our strategic thinking, or obviously not to our national interest. So we oppose Pakistan's strategic depth in Afghanistan. Because obviously united the fact that there should not be multiple power centers. Afghanistan agote hetu problem etio hetu in a way there are multiple power centers, and multiple power center thakile ki hoy, multiple influencers so hi jay no, US আহিব, Russia আহিব, China আহিব, নিজৰ supporter ৰইলে. So that is the problem. Then united, stable very important, because Afghanistan stable নাথাকিলে কি হ'ব, কাশ্মীৰত গণ্ডগোল হৈ যাব পাৰে। আমি দেখা পাইছিলো 99ত what happened, IC-814 hijack গৈছিল কান্দাহাৰ। So the spillover of problem. And then plural basically is talking about the fact that plural and democratic দুইটাৰ অৰ্থটো কি আছে, there cannot be a majoritarian model. Majority rule type নহয়, it should always be the idea of plurality and democracy is that you should accommodate even the minority interest. So it will accommodate the people of Afghanistan in a combined way, or you can say in a real sense. So basically that is what the people of Afghanistan wants, and irrespective of their ancestry. As it was an interesting development, I don't know if it is true or not. It is a Champions Trophy hobo go ase hobo 2025 India to nazai basically nazai sake Pakistan ke level Pakistan hobo Afghanistan e koise etia nazai security threat ase bole. So again that is interesting. এই মাজতে যেতিয়া এই ভূমিকম্প হৈ গৈছিল, এতিয়া ইণ্ডিয়া একদম পুৰা এক্টিভলি সোমাইছিল, এক্টিভলি কাইণ্ড অফ ইণ্ডিয়া was involved in it, and it is good. India chance পালে India should engage, help, and increase its depth in Afghanistan, because otherwise আজিৰ ডেটত আমি security এইটো নহয় যে আমি within our border আমি এনেকে থাকিলো আৰু পুৰা মানুহ থৈ দিলো, বোম চম থৈ দিলো, এনেকে secure হৈ থাকিব নোৱাৰো। We have to ensure that ইয়াতে beyond India's border, anti-India interests are not growing, because যদি বেছি strong হয় তো eventually আমি কিমান defending. So we need to engage with Afghanistan so that anti-India elements do not grow. So that is why যেতিয়া আমি okay, it's an introduction to Gompala. This is the vision for Afghanistan. Now comes significance of Afghanistan. Now talking about significance, so significance of Prothom Kotha Amar to the geostrategic location of Afghanistan, and where it is located and how sensitive it is to our northern borders. Peace in Kashmir is dependent on India's relation with Afghanistan, big time. Then
security of the region. And security of the region, here we are not only talking about India's security, but overall security of surrounding areas of Afghanistan. The trouble there will necessarily have spillover effect. So security over the region and India, that is the significance of Afghanistan. Then third is it is again the new great game. I have referred to the great game that was played between UK and USSR in the 19th century. That culmination was, you can say, the Afghan wars. So, great game was between them. But now the new great game was, a recent great game was again, তাৰ পিছত 20th century আমি USA USSR মাজত দেখিলো আৰু এতিয়া কি China and USA. So new great game or arena হিচাপে Afghanistan has the, or it can be the place where the proxy wars can be fought. So again, that is significant for India also because it will create volatility in the region. তাৰপিছত although it is there, আমাৰ আফগানিস্তান আমাৰ কাৰণে strategically বেছি important হয়। Central Asia আমাৰ কাৰণে সিমান বেছি strategic নহয় যিমান connectivity আৰু resourceৰ কাৰণে হয়। But Afghanistan আমাৰ কাৰণে হয়। এতিয়া economic aspectত যদি চাওঁ, that there is a dimension of, you can say, connectivity and resource and resources, সেইটো এটা arena of cooperation হয়। But মনত ৰাখিব significance to আটাইতকৈ বেছি কিহৰ চেন্ট্ৰেল এছিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আহিলে আমি ইকনমিক এস্পেক্ট বিলাক ওপৰত দেখিম। তাৰপিছত ইণ্ডিয়াজ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্টছ আৰ গোয়িং অন। আমি সালমা ডেমৰ কথা জানো, আফগান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কথা জানো। চ' এইবিলাক we have actually built many things, and এতিয়াতো এইটো চাবাহাৰ পৰ্টৰ পৰা আকৌ সেইফালে গৈ পাকিস্তান বাইপাছ কৰি Delaram, Jaranj Highway, all those things connecting into Central Asia and Eurasia, Greater Eurasian region. Those things are quite significant. In fact, we have more than 400 projects in Afghanistan. So, vested a lot. That is the reason why we need to keep engaging with it. And so after what the changes in 2021 কি হল, Taliban came to power. It established the Islamic Emirate of Afghanistan. So in a way it weakened its position internationally. So there was political legitimacy report question asile aru economic question আছিল it faced various economic challenges. তাৰপিছত earthquake হৈ গ'ল, so humanitarian crisis হ'ল. So এইটো কনটেক্সটত জয়শংকৰে কৈছিলে মাজতে, Afghanistan's future cannot be its past. Afghanistan's future cannot be its past. আগৰটো পাষ্টটোৱে এতিয়া ৰিপিট হ'ব নালাগে। you need to, you can say, work through different way so that things, the mistakes are not repeated. So এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে তালিবান বিলাকে নিজেই যিটো regime, Taliban regime, they are itself creating one crisis after another. And then they are not able to handle humanitarian crisis, earthquakes that to have accepted India's help. So anyway, it's not ideological or engagement. They realize that you need to be strategic in these affairs. Afghanistan is a very polarized country. You cannot just Rashid Khanok dekhile apuni imagine koribo নোৱাৰে বা ক্ৰিকেট টিম দেখিলে ওকে তাৰ ক্ৰিকেট টিমটো ইণ্ডিয়াত প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। সো হেতু এটা পজিটিভ কথা, we are supporting the development of Afghanistan cricket team. It has quite a big potential.
বাট আপোনালোকে জানে নাই আফগানিস্তানৰ আটাইতকৈ চেলেঞ্জটো কি জানে নাই? তেওঁলোকৰ ইকনমি যদিও তেওঁলোকৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ আছে, আনএক্সপ্লইটেড ৰিচোৰ্চেছ বহুত আছে। আৰু আফগানিস্তান ইকনমি ইজ টোটেলি বেছড অন অপিয়াম বেছড ইকনমি। হা, CI হওক বা আগতে মানে অপিয়াম কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে মানে ইট ইউজ টু গোল্ডেন ট্ৰাইংগলৰ কথাটো কৈছোৱে ন। চ' ডেট ইজ এ বিগ থিং। এণ্ড তালিবান অহাৰ আগতে ইকনমিত মেক্সিমাম মানে এইড আহিছিল, ইউৰোপৰ পৰা আহিছিল, আমেৰিকাৰ পৰা আহিছিল। বাট নাও দেট এইড হেজ ষ্টপড অৰ ইন এ ৱে ইট হেজ ৰিডিউচড। আৰু মানে বিকজ Taliban doesn't enjoy legitimacy among many countries, so মানে it creates limited scope for cooperation with other international forums. So যদিও মানে through a proper deal, Doha deal through দিয়ে হৈছিল ন, যে মানে kind of USA accepted its withdrawal and then they struck a deal with the Taliban to end violence and all. But still, the nature of regime change, you could observe that it was not smooth, or it was an assertion of victory. The way US moved out and the way Taliban took over Kabul, it is obviously Western media dominate kori ase karone bostuto project honai, but it was a victory for Taliban. Taliban won the war. So that মানে kind of USA left. এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত what should be India's approach? India should obviously supply relief. India should engage with the people. আমিতো সদায় আগতেও কৈছো Afghan led, Afghan owned, Afghan controlled process হ'ব লাগে with respect to মানে whatever changes you want to see in Afghanistan. And obviously Pakistan should not be allowed to play its games in Afghanistan. So we are now diplomatically engaging with Taliban also. আমি মাজতে যেতিয়া 2021ত USA উইথড্ৰ কৰিলে তেতিয়া আমি আমাৰ এম্বেচি আঁতৰাইছিলো, তাৰপিছত আকৌ we establish a মানে presence in Kabul, বিভিন্ন ফৰামত লাইক SCOৰ কথা ক'লো. So there we are collaborating with other countries to bring peace to the region, and then we are also talking with Taliban. So এনেকুৱা এতিয়া মানে nothing is like মানে untouched or untouchable হৈ থকা নাই একো বস্তু। For India's national interest, we are ready to talk to anyone, we are ready to engage with everyone. So আমাৰ যেটো the idea of multi alignment or multi vector foreign policy এইবিলাক ইয়াতে দেখা পায়। But we should be very careful with respect to Afghanistan because security threat is always a terrorism emanating from Afghanistan. এটা IAS বুলি যেটো আছে ন, এই Khorasan, Islamic State, Khorasan. And Al-Qaeda is there, JEM is there, LET is there. And then obviously Pakistan can play its games. Taliban or all ISI can do its own games. So not only state-sponsored terrorism by Pakistan, but also radicalizing local youth through, you can say, for false media propaganda. They do all these things. So to our security point of view, right, is very it's a challenge for us. And so strategic point of view, the new grade game of so new grade game hoa mane India role to komia. We become a bystander kind of. Economic crisis is huge. There are many ungoverned spaces. Ungoverned spaces bahut ase Afghanistan, like it is like anarchy totally. Aru ki aru opium money, drug money, organized crime ebilage. Aru China is hugely invested there. CPEC out through the CPEC is extended. So mineral exploration in that to Wakhan corridor to region ase, bordering your Kyrgyzstan area, Turkmenistan, Tajikistan area, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan area. Our connectivity projects are also quite low.
if we how can we look forward to Afghanistan? আমার কি policy আছে নাকি? Afghanistan comes in our neighborhood, na? So neighborhood first policy. তাৰপিছত তালিবানৰ কাৰণেও এতিয়া এনেকুৱা যে they need international support, they need international recognition. So মানে they need to follow, মানে they need to act responsibly. এতিয়া যিবিলাক মানুহ পাৱাৰত আছে, they at least are quite different from those people who প্ৰথমতে you see them wielding their machine guns and just doing stupid stuff in their offices. So see, Afghanistan, landlocked country, or landlocked country limitation আমি জানোই, look at Nepal, look at Bhutan. So it needs cooperation with its neighboring countries. So when we talk about projects like Chabahar and how INSTC and it holds potential for Afghanistan for spreading its trade. So এইবিলাক বস্তু আমাৰ কাৰণে বা আফগানিস্তানৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো পাৰ্সপেক্টিভ। তো ইণ্ডিয়াই এতিয়াও তালিবান ৰেজিমটো ৰেকগনাইজ কৰা নাই। আমি এটা প্ৰেজেন্স আছে কাবুলত এতিয়া, ইণ্ডিয়া হেজ নট ৰেকগনাইজ ইট। আৰু ইণ্ডিয়া এতিয়াও কৈ আছে যে মানে ইউ শুড ফৰ্ম এ ডেমক্ৰেটিক এণ্ড ইনক্লুচিভ, মানে যাতে চবকে ইনক্লুড কৰা গভৰ্ণমেণ্ট এখন ফৰ্ম হয়। আৰু obviously our main interest is that Afghanistan should not become the base for any terrorist activity in India, like it happened in the 90s. 90s, 90 দশকত আমি দেখা পাইছিলো 1996, 95, with Kashmir যেটো গণ্ডগোল। It was Afghanistan, the geography of Afghanistan had a lot of role to play, training kora evacuate. So this is everything. I think it should be enough. Okay. Okay, anything else? We'll end it, otherwise I know. One topic korim, তাৰপিছত polity relevant topic korim, and then we will wind up. So see you tomorrow. Let's see, I'll inform you in the morning what time I will do. Good night.